Good afternoon, students. In the last class, we are discussing about the gauge pressure, right? So that is the difference between the 2 points which we are measuring in vertical, right? So that we have the relation P minus P that is equals to rho G H, right? So where PA is the atmospheric pressure. So atmospheric pressure in short we will write ATM, right? So that is the atmospheric pressure, right? So if we plot the graph pressure versus height, right? So along y-axis we can take pressure and along x-axis we can take the height, right? So for this relation, if we plot the graph, so PA intercept, so hence the curve will getting like this. So PA, right? So that is the atmospheric pressure, right? So this is the relation for the gauge pressure, right? So gauge pressure is nothing but the difference in pressure at two different points we are measuring in vertical. So vertically two different points ಅಲ್ಲಿ pressure ನ measure ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ we getting the two pressure. So our difference pressure ನ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ gauge pressure. So if the one surface is equals to the surface of the column, then that pressure becomes the atmospheric pressure. So here we are going to discuss about the atmospheric pressure, right? So what is atmospheric pressure? So pressure which is exerted by the weight of the atmosphere, so that pressure we call as the atmospheric pressure, right? So what is atmospheric pressure? So atmospheric pressure is the pressure which is exerted by the weight of the atmosphere, right? Atmospheric pressure is the pressure exerted by the weight of the atmosphere, right? So exerted by the weight of the atmosphere, that is pressure of the atmosphere at any point is equals to the weight of the atmosphere or weight of the air present in that column. So now last derive ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ relation. So that is pressure na derive ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು vessel contain ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. So in the vessel it has the liquid of density rho is liquid having some density that is low. So in that vessel we consider one cylindrical column, right? So cylindrical column in that one surface is touches with the surface of the liquid, right? So here we get the relation that is P is equals to rho G H, that is pressure at a point A. So E point ಅಲ್ಲಿ so ನಮಗೆ pressure ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು rho G H ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, right? So same the atmospheric pressure ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ so ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ within the liquid we considered one column. So same we considered the column in the atmosphere, right? So one column ನ consider ಮಾಡಿದ್ವಿ, right? So that column is in the atmosphere. So atmosphere is in the one side open, right? So this is atmosphere. So top surface of the column ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ atmosphere ಇರುತ್ತೆ, right? So bottomly at this point if we are going to measure the pressure which is exerted by the column, right? So E point ಅಲ್ಲಿ ನಾವು pressure ನ exert ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So that is the atmosphere. So atmosphere weight ಇರುತ್ತೆ. So it contains the atmosphere, right? So here that weight is acting vertically downward, that is mg. So here the force is acting vertically upward at that point. So that pressure we call as the atmospheric pressure, right? So one atmospheric pressure is equals to 1.013 into 10 to the power of 5 Pascal, right? So one atmospheric pressure, so 1 atm, that is 1 atmospheric pressure, that is equals to, that value is equals to 1.013 into 10 to the power of 5 Pascal, right? So Pascal is the SI unit. So atmosphere is also the unit of the pressure, so that we are going to measure the atmospheric pressure.
right? So ATM in the Pascal ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 atmospheric pressure value ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that is 1.013 into 10 to the power of 5 Pascal, right? So this is the first um, founded or first derived the value that is through the experiment, right? So that one is conducted by the French scientist. So the name is Evangelistia Terosini, right? So he is a French scientist. So first invented, determined atmospheric, right? So first derive ಮಾಡಿದ್ದು that means atmospheric pressure ನ measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ device ನ introduce ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that device is the Mercury Barometer, right? So that device is the Mercury Barometer. So Mercury Barometer is a device which is used to measure, so determine, measure the atmospheric pressure. Used to measure the atmospheric pressure. So that is first invented by Evangelistia Terosini, right? So first time, so he determined the value of the atmospheric pressure. So for that he introduced a device. So that device is the Mercury Barometer, right? So how it founded the value of the atmospheric pressure, so that we will discuss, that is Mercury Barometer, right? For the Mercury Barometer, so first he considered one open tube. So first he considered one open tube. So that is one side is open, right? So filled with mercury, right? So now this tube is inverted into the another vessel, the mercury, right? So first ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು one side open tube ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ mercury ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, right? So now this mercury is inverted into the another vessel which consists of mercury. That means mercury store ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, right? So other container ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೀವಿ ಅಥವಾ bowl ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೀವಿ. So another bowl which having the mercury. So ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ mercury, right? So when we place inverted this tube, vertical tube, one side open ಇರೋದನ್ನ invert ಮಾಡಿದಾಗ we get the tube. So this device is called as Mercury Barometer, right? So in complete setup na naವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು Mercury Barometer, right? So Mercury Barometer ಗೆ first they considered one long vertical tube with one side open, so they filled with the mercury, and this tube is placed inverted into the another mercury, that is vessel which contains the mercury. So this total overall apparatus they call as the Mercury Barometer, right? So the space which is present in the top of the tube, so in tube ali top of the tube ali the space which is empty, so here it contains the mercury vapors and its pressure is
P. So the pressure is P irutte. So that pressure is very very less, and P is very less, and hence neglected. So ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. Why? Because so that pressure is very less. So hence that is neglected, right? So now consider 2 points. So one is in the vertical tube. So here we consider 1 point. So that point we taken as A. And consider one more point here, that is B. So here we are going to find the gauge pressure. So that is the difference in pressure. So not the difference in pressure. So here we considering the 2 points. One in the vertical tube. So ಈ tube ಅಲ್ಲಿ 1 point na A ಅಂತ consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Another point na B on the top of the surface. So mercury surface ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು another point na B ಅಂತ consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So here we getting the height difference. So that is we take as H, right? So pressure which is inside the column at point A, right? So pressure which is inside at the point A, which is equals to the pressure at the point B, right? So we can write pressure inside the column at point A is equals to pressure at the point B, right? So in nಮಗೆ ಏನು pressure ಇರುತ್ತೆ at point A, that is equals to the pressure at point B. So ಇಲ್ಲಿ pressure at the point B is the pressure. So that pressure, so ಇಲ್ಲಿ act ಆಗ್ತಿರೋ pressure ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ that is the atmospheric pressure PA, right? So from this pressure at point B is equals to atmospheric pressure, that is PA. So ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ atmospheric pressure act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so last derive ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, that is P minus PA is equals to rho g H. So PA is what? The atmospheric pressure. So ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ atmospheric pressure ಬರುತ್ತೆ? When the top surface of the liquid column is equals to the surface of the liquid. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು consider ಮಾಡಿರೋ second point B ಇದೆ ನಮಗೆ surface of the liquid. So liquid ಆದ್ಮೇಲೆ next ಏನಿದೆ ನಮಗೆ atmosphere ಇದೆ. So that pressure we take as the atmospheric pressure PA, right? So at point B, that is pressure which is acting at the point B is the atmospheric pressure PA. So hence the pressure inside the column at A. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು pressure ಇರುತ್ತೋ ಅದು B ಗೆ equal ಆಗಿರುತ್ತೆ, right? So this B is equals to the atmospheric pressure. So hence we directly write pressure at A is equals to atmospheric pressure, right? So here we can write pressure at A is equals to pressure, so that is the atmospheric pressure, that is PA, right? So above this point A is pressure. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ liquid mercury vapors ಇದೆ. So mercury vapors ಅಲ್ಲಿ pressure P ಇದೆ. That pressure is very less. So hence we neglected that one. So ಈ value ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Neglect ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. So neglect ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ that value is equals to 0. So this pressure value ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 0. So hence PA is equals to rho gh. So minus ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, so previous derivation ಅಲ್ಲಿ depth ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನ height ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So pressure PA is equals to rho gh. So hence pressure at A we can directly write, so pressure at A is equals to rho gh. Or so we are going to measure the pressure, right? So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ pressure measure ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Pressure at a point A. So ಇಲ್ಲಿ value ಯಾವ ತರ find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so that is density. So density of the mercury ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ constant ಇರುತ್ತೆ, acceleration due to gravity ಕೂಡ constant ಇರುತ್ತೆ. So that depends on the height h, right? So this pressure at a point A is directly related to the height. So why? Because so rho is the density
of mercury. So ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮರ್ಕ್ಯುರಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ so mercury has the highest density, so mercury ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, so that value is 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube, right? So water ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ only 1000, air ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 kg per meter cube ಇರುತ್ತೆ, water ಗೆ 1000 ಇರುತ್ತೆ, but mercury ಗೆ 13000 ಇದೆ. So 1000 ಮತ್ತೆ 13000, so ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. So mercury ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ mercury ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? So density ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, mercury ಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So next is the G. So G is acceleration due to gravity. So that value is also constant. That is 9.8 meter per second square. So above the earth surface ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ almost ಅದು 9.8 ಇರುತ್ತೆ. So only it varies with the height h. So height h ಇದೆ from the experiment. So experiment conduct ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು height ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ so that is 76 centimeter ಅಷ್ಟು height ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, right? So ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ mercury ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅನದರ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 36 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ 36 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 1.013 into 10 to the power 5, right? So that's how we get the value 1 atmospheric pressure, that is equals to 1.013 into 10 to the power of 5 Pascal, right? So atmospheric pressure na determine ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ that is the mercury barometer. So mercury barometer is a device which is used to measure or used to determine the value of the atmospheric pressure, right? So that consists of simple apparatus. So one is the vertically one side open tube and another one is the container or bowl. So ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ mercury. Why mercury? So mercury has the highest density, right? So this is we are getting at sea level, right? At sea level we get that value, that is 76 centimeter, right? So we can also define the atmospheric pressure in terms of millimeter. So idu namge centimeter ide, so if we have defined with millimeter, so 1 millimeter measure madidre, so we are measuring the atmospheric pressure in terms of millimeter, then that value we call as torr, right? So 1 torr is equals to 133 Pascal, right? So 1 torr is equals to 133 Pascal. So this is when pressure is measured in millimeter. So pressure na millimeter alli measure madidre, so that we call as torr. So why torr means, so that is the scientist whose name is torosilic. So from that they taken the starting letters, that is they place the unit, that is torr, right? So torr in the Pascal ge convert ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 torr is equals to 133 Pascal, right? So that when we measure in millimeters, so pressure na millimeters, so regular ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So 36 centimeter of mercury, right? So that the pressure is 1 point, call that as 1 atmosphere, right? So 1 atmosphere value is in terms of Pascal, that is 1.013 into 10 to the power of 5 Pascal, right? So ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಡಿವೈಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ atmospheric pressure ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, that is the mercury barometer, right? So ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಈವನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎರಡು ಅಪರೇಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಬೌಲ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಟೇಕನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ the point inside the vertical tube and another one is the point at the top surface. So ಇದರಲ್ಲೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ.
right? So pressure at point A is equals to pressure at point B, right? So that is equals to pressure, that is the atmospheric pressure. So hence pressure at a point A is equals to the atmospheric pressure. So aduna measure ಮಾಡೋದು height ಆಗಿ, right? So that is from the derivation pressure. So ಎಷ್ಟು height ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ experiments ನ conduct ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ, so that value is 36 centimeter. So substitute ಮಾಡಿ simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the value of 1 atmosphere, that is 1.013 into 10 to the power of 5 Pascal, right? So one more instrument or device is there. So that one is the open-ended manometer. Right? So that is the second one is, so ಎರಡು ಕೂಡ pressure ನ determine ಮಾಡೋದನ್ನ, right? So that is open tube manometer, right? So what is open tube manometer, right? So it is a device which is used to measure the pressure difference, right? So it is the instrument or a device. It is an instrument used to measure the pressure difference. So in this ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so all the fluids is at rest. So rest ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, right? So these concepts we are studying, so these are all considering the fluids is at rest. So rest ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, right? So the second device is open tube manometer. So open tube manometer is also a device or an instrument which is used to measure the pressure difference. So ಅಲ್ಲಿ ನಾವು atmospheric pressure ನ find out ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು Mercury Parameter. So ಇಲ್ಲಿ pressure difference ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು open tube manometer, right? So it is also a simple device. So ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. So it consists of one U2 and one side is open ended, right? So ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಓಪನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸೊ U2, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಶೇಪ್ಸ್ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಓಪನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ U2. ಸೊ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ಟು ದ atmosphere, right? So this is one U2. So U shape ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ U2 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, right? So vertical tube ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, so one side ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ and one side ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು vertical tube. So ಇದು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. So one side is open ended for the atmosphere. So one side ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, right? So this U2 will filled with liquid. So liquid na fill ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So either it may be a liquid having the less density or the liquid having the more density. So more density liquid ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ mercury is the more density liquid. So less density liquid ಅಂದ್ರೆ some oils. So oils ಅಲ್ಲಿ density ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ compared to that of the water. So water ಅಲ್ಲಿ 1000 kg per meter cube ಇರುತ್ತೆ. So oil almost 600 ಅಥವಾ 800 depends on the oil. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ oil ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ densities ಇರುತ್ತೆ, right? So here the tube is filled with some liquid. So ಅದು ಯಾವ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, right? So now liquid is
So this is the liquid. So liquid alli either it may be a higher density or lower density. So ಈ liquid alli ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. So one is higher density. So example here mercury. So another one is lower density. So look at example oil, right? So higher density ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ to measure high pressure difference. So bigger values pressure difference na measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ high density liquids na ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So low density liquids to measure low or less pressure, low pressure difference, right? So now high pressure na difference na find out ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ higher density liquid use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So low pressure na find out ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ pressure difference na ಅಂದ್ರೆ low density na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಅದಕ್ಕೆ example ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ higher density is mercury and the lower density is oil. So oil ಅಲ್ಲಿ around 600 to 800 kg per meter cube ಇರುತ್ತೆ. So mercury ಅಲ್ಲಿ 13,000 kg per meter cube ಇರುತ್ತೆ density, right? So first we consider one U2. So one end is open for the atmosphere and this tube is filled with the liquid. Either we can fill with the high density or lower density, right? So why? Because the pressure relation alli namge density matter agodrinda. So density yav use ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ we can find the pressure different, right? So the another end of the U2 is connected to another chamber. So in that chamber which having the pressure difference we need to measure. So ನಾವು ಯಾವ್ದು pressure ನ difference ನ find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So ಆ chamber ನ ಯಾವ್ದು connect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ another end of the U2. So left side ಅಲ್ಲಿರೋ end ನ ಯಾವ್ದು connect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ another chamber ಗೆ connect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So that chamber consists of the fluid. So ಇದರಲ್ಲಿ either it may be consist of water or liquids or it may be consist of gases. For example, here if we consider this one as gas. So ಈ chamber ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ gas ಇದೆ. So here we are going to measure the pressure difference of the gas. So ಈ gas ದು ಏನು ನಾವು find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ pressure difference na find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, right? So again consider the point A. So on the top surface ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು point A na consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So the pressure at the same point, so same level ಅಲ್ಲಿ ಆ liquid ಅಲ್ಲಿ pressure at point B ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ same ಇರುತ್ತೆ, right? So here is the pressure. So here the pressure which is acting, that is the atmospheric pressure PA, right? So there is a pressure difference. So E atmospheric pressure is there, E pressure at point B, that so there is a difference. So a height difference na ನಾವು h ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, right? So that means we are going to measure the gauge pressure. So gauge pressure is the pressure difference between the 2 points. So when it is vertically placed, so vertically at point B ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು pressure ಇರುತ್ತೆ. So at the top of the liquid ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು pressure ಇರುತ್ತೆ. So that pressure ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ atmospheric pressure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is a difference in the vertical. So vertical ಅಲ್ಲಿ height difference ಇದೆ ಅಥವಾ length difference ಇದೆ. So that means we are going to measure the gauge difference, right? So a gauge difference ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ pressure difference of the gas which is contained in the container. So extra container ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ gas ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ pressure difference ಸಿಗುತ್ತೆ, right? So pressure at point A, pressure at point A is equals to pressure at point B, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ pressure at A ನಲ್ಲಿ PA ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ so pressure at point B ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ PA ನ ಇರುತ್ತೆ. So in general we can take, so pressure at A is equals to pressure at B, that is equals to P. So common ಆಗಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ P ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, right? So there is a difference in pressure. So ಇಲ್ಲಿ at the top of the fluid ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ PA is the pressure and at the point B ಅಲ್ಲಿ pressure ಏನಿದೆ ನಮಗೆ P ಇದೆ. Then we can write P
minus PA, that is equals to rho G H. So rho is constant, G is constant. So from this P minus PA is directly related with the height of the column. So that height is depends on the different types of the fluid which we are using in the U-tube. So ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ that varies with the difference in pressure, right? So that is the open tube manometer. So ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Right, so this one is the device, so that is the open tube manometer. So one side open irutte, so aduna ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, manometer, right? So these are the two devices. So ತುಂಬಾ lengthy explanation ಇಲ್ಲ, so only short ಇದೆ. So one mercury parameter. So why mercury parameter means in the device they use the mercury, hence the name called as the mercury barometer. So here in manometer we can choose any liquid, that depends on what type of the pressure we are going to measure. So high pressure difference measure ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ high density fluid ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So low pressure difference ನ measure ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ low density fluid ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, right? So that is the difference, right? So this is the open tube manometer, right? So this is all about the pressure. So pressure ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ atmospheric pressure ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ gauge pressure ಬರುತ್ತೆ. So pressure is nothing but the force which is acting perpendicular for any area, right? So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏರಿಯಾಗೆ perpendicular ಆಗಿ force act ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ so ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, pressure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is when the fluid rest. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ fluid ಏನಿದೆ ನಮಗೆ rest ಇದೆ. So fluid rest ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that means pressure value ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So pressure value ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಸೊ ಎರಡು ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿದೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವೋ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಪಾಸ್ಕಲ್ ಲಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಟೆನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಾಸ್ಕಲ್ law. So adu mathematical proof ide, so that we will discuss in our next class. So statement matte application ide, Pascal's law application, so tumba important. So actually nimge board syllabus ge start agodu illinda, right? So Pascal law, applications of Pascal's law. So these are the topics which we are studying when fluid is at rest. So fluid at rest ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ pressure ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ Pascal's law and applications of Pascal's law. So 3 applications ಇದೆ. So 3 applications ಅಲ್ಲಿ only ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ explanation ಇದೆ. In remaining 2 just examples ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, right? So that we will discuss in our next class, right? So ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so up to now what we have discussed pressure ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. So ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ Pascal's law ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, right? Thank you.